MBIU ya KTN ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2020. Kwa moyo mkunjufu na karibisha kwa taarifa tulizo kuandalia, tupate makuu ya siku. Kama mtu ana makosa si angepelekwa kalivyo na wazee wapata jibu. Mwanamke mmoja huko kaunti ya Nyamira auawa na ndugu watano kwa madai ya kumwibia mama mkwe shilingi 5,000. Wakazi wa Kibwezi waitaka mamlaka ya mazingira nchini NEMA kusafisha mazingira baada ya mabogi ya mafuta kumwaga mafuta eneo la Darajani. Some children come in the morning, they don't have the face mask. Shule za umma kwenye vitongoji duni eneo la Naivasha zinakabiliwa na ukosefu wa barakoa pamoja na sabuni ya kutumiwa na wanafunzi kunawa mikono, sababu kuu ikiwa ni ukosefu wa fedha. Alikuwa amechukua sufuria yake amepeleka kwa jirani. Na mzee mmoja huko Limuru, kaunti ya Kiambu, amuua mkewe baada ya mzozo kuhusu malipo ya umeme na sufuria. Jina langu ni Frida Mwaka. Mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Tunatanguliza taarifa za MBIU ya KTN na taarifa ya tanzia ambapo simanzi imewakumba wakazi wa Sirate, kaunti ya Nyamira baada ya mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 40 kuuawa na watu wanadaiwa kuwa ndugu watano. Inadaiwa mwanamke huyo alimwibia mama mkwe shilingi 5,000, ndiposa jamaa hao wakaamua kutekeleza unyama huo. Inadaiwa mama mkwe Pamela na Nchoka wa miaka 75 na wanae watano walimtembelea mganga wakitaka kujua aliiba pesa zake, na mganga akawaelekeza kwa mwenda zake. Kamanda wa polisi huko Manda Francis Mwangangi amesema uchunguzi umeanza tayari huku wakiwatafuta watano hao. Mwanaume wa hiyo pipi ambaye ameuawa akaniambia kimbia kwa chifu, pipi yangu anataka kuuawa hapa. Nikakimbia kwa chifu nikapata mzee wa mchichi, alafu akasuma simu kwa chifu. Nikamwambia chifu, kuna mtu anataka kuuawa hapa sublocation yetu hapa. Mji umechomeka yote na hao walifanya makosa. Kama mtu ana makosa si angepelekwa kalivyo na wazee wapata jibu, alafu wamwacha akue hai. Hata wao wakipatikana wachukuliwe watu wakali. Kuulizia kwa nini walimuua, ni kwamba bwanake, kulingana na vile bwanake alisema, ni kwamba walienda kwa uganga, waka akawaambia ni huyo pipi alichukua hizo pesa, zilikuwa 5,000 pesa ya bonus ya mama mata in law. Ndio akachukua. Sasa kwa sababu walikuwa wanampiga, na mimi ninalaani kitu kwa sababu si kizuri. Na mtazamaji, tukisalia papo hapo kwa masuala ya mauaji, ni kwamba maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Tigoni eneo bunge la Limuru kaunti ya Kiambu wanamsaka mzee mmoja kwa jina David Ekarori anayedaiwa kumuua mkewe usiku wa kuamkia leo kwa kumkatakata na panga kisha kutoweka. Kwa mujibu wa wanakijiji, wawili hao wamekuwa na mzozano kwa muda mrefu, na kisa cha hivi karibuni wakizushiana malipo ya shilingi 270 ya stima na sufuria. Walikuwa wamezozania sufuria. Alikuwa amechukua sufuria yake amepeleka kwa jirani. Sasa mama Juni akamwambia sufuria yangu leta. Akamwambia sufuria nitaleta kesho. Alikuwa amejipanga, hata alikuwa ameshanunua magunia ameweka kila kitu ndani. Ndio sasa alingojea mama Juni alale, ndio akachukua panga akamkata. Mwenye amemuua huyo John apatikane, hata kama ni Turukana atafutwe apatikane, aseme mbona alikuwa anamuua. Ameacha watoto wake kwa kilio. Amezozana na bibi yake na akampiga akamkata na panga, na kwa bahati mbaya akaaga. Wakati nilienda huko nikakuta kweli ameaga, amelazwa kwa sakafu. Tukaita officers kutoka police station ya Tigoni wakafanya search, alafu tukaona kitambulisho ya mzee ilikuwa imeandikwa anaitwa David Ekarori kutoka Turkana County. Za watu wawe makini, wawe wanachunguza wale watu wanakaa kwa manyumba zao, sababu hiyo inatupatia shida sana.
Kwingineko, kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi amesifia juhudi za kusitisha shughuli za ukusanyaji wa sahihi kwa ajili ya kuandaa kura ya maoni. Mudavadi amesema hatua hiyo itatoa fursa ya mazungumzo zaidi kuhusu BBI ili kuleta uwiano na maelewano kati ya upande unaounga mkono ripoti hiyo na ule uliokuwa ukipendekeza mchango zaidi wa Wakenya. Hata hivyo, amewataka viongozi kuongoza kwa mfano na kupunguza joto la kisiasa. There has been a postponement of the collection of signatures. Perhaps this is some kind of divine intervention which gives Kenyans room to quickly close ranks on the areas that were extremely contentious. I say so because once the final publication is done, that is the document that signatures must be appended to. Now, with this slight delay, if I may put it that way, that has been occasioned, then we could use that opportunity so that when the government printer is doing the final publication, the gaps will have been narrowed. And maybe the best measure here is that you will recall that in the referendum of 2010, or end of 2009, that is for the 2010 constitution. You remember the threshold was about 70% acceptance of the new constitution. So my wish is that we should, at the very worst, retain that 70% acceptance, but if we quickly work on the contentious issues, we can quickly have an acceptance of even maybe 80%. Na baadhi ya wazee na viongozi wa dini katika kaunti ya Uasin Gishu wamepongeza kusitishwa kwa shughuli ya kukusanya sahihi za kura ya maamuzi na kusema hatua hiyo ni ya haki kwa Wakenya wote. Wakizungumza huko Eldoret kwa uongozi wake Joseph Wainaina, wamesema ni vyema kuwepo na makabiliano kabla ya zoezi hilo kuandaliwa. Sasa naomba jamii ya Wakenya wote, watu wetu wa Jubilee, wa chama yetu ya Jubilee, tujipige kifua tuseme ati tumeshinda sababu hii maneno ya signature haikuchukuliwa. Hapana, hii ni maneno ya nchi na ni maneno ya dunia mzima, na hatuwezi kukubali kiongozi wetu aanze tuende kazi nyingine ya kusema yes na no kuchukua signature. Huu wakati afadhali tuchukue hiyo wakati kujua watoto wetu watafaa maski siku gani, kwa shule itatengenezwa namna gani, lakini si maneno ya kwenda kuchukua signature. Hii signature hakuna kitu inaleta kwa sisi sahi, na hiyo hapana, haiwezi kuwa vast kitu ya muhimu kuliko ile maneno tunayo ya ugonjwa. My own opinion from a church perspective, looking into this nation, looking into our future, looking into what is happening in Kenyan politics right now, my desire and my urge is this one thing. We have a serious pandemic that is eating and biting this nation right now. This pandemic called COVID-19. And we have seen how it is ravaging lives, destroying people, destroying economies, destroying the livelihoods of people, you know, altering the way of people's life. And I think it is more important right now. We've put our focus into the lives of people in this nation. You see, the referendum is not going anywhere. This is a document. We can sit over this document. And I was very happy yesterday when I saw that the president met with the deputy president and they talked about it and they put on hold this story of signature because it means there's an open door. Or maybe they want to look into this more biting issue of the COVID disease. Na bila shaka mtazamaji, hayo ni maoni tu ya viongozi wa dini wakihimiza kwamba kuwe na makubaliano kabla ya zoezi hilo la BBI kutekelezwa. Kwingineko ni kwamba shule za umma kwenye vitongoji duni eneo la Naivasha zinakabiliwa na ukosefu wa barakoa pamoja na sabuni ya kutumiwa na wanafunzi kunawa mikono, wakati huu ambapo idadi ya visa vya korona inaendelea kuongezeka katika kaunti ya Nakuru. Na mtazamaji, inasemekana kwamba hali hii inachangiwa na hatua ya wazazi kukosa fedha za kuwanunulia watoto wao barakoa, na pia Wizara ya Elimu haijasambaza vifaa hivyo.
face masks are not enough to give them daily. Some come without masks. You find that Milimani has a catchment area of pupils coming from even the slums around, and the Kabati area and Lakeview. And that's why we have this challenge of face masks. Some children come in the morning, they don't have the face mask. We thought that maybe we should just come and support the parents so that they're able to help the students and the teachers to manage and control the pandemic while they are studying. So we have brought over 1,000 face masks here, but we are issuing close to 6,000 face masks to all students who are in Class 4, Class 8 and the Form 4s within Lakeview Ward. As a school, on behalf of the school, I give thanks to Honorable Dennis Chege for giving us the masks. They are nice and they are going to help other pupils. And for the challenges that we've been going through, some children don't have masks. They come either with big masks that they look baggy, so it's not able to protect them, but we thank God because of this and that. Na mtazamaji, na kwa wakazi wa eneo la Darajani, Kibwezi, kaunti ya Makueni, wanaitaka mamlaka ya mazingira NEMA kuchukua hatua ya haraka ili kunadhifisha mazingira katika eneo hilo baada ya kusambaa kwa mafuta yaliyokuwa yakisafirishwa kwa mabogi yaliyopasuka. Mafuta hayo yalikuwa yakisafirishwa kutoka Mombasa hadi hapa Nairobi hapo jana. Wenyeji wanahofia huenda mashamba yao yakaathiriwa na mafuta hayo. Kuna gari ya moshi ilianguka hapa mahali inaitwa Kalata hapo. Na chenye cha kushangaza sana, naona watu wakichota mafuta, nashindwa wataipeleka wapi. Na hii mafuta hawajui kama inaweza wadhuru afya yao. Juu hii mafuta hata haijaprintiwa kila kitu, haiko sawa. Sasa watu tuwaambia waache kuchukua, wanazidi kuchukua. Hii mafuta imeharibu shamba ya watu. Kuna mandi za jirani hapa zimeharibiwa kabisa. Mafuta imejaa kwa mtaro na imeharibu shamba kabisa. Sasa tujui serikali inaweza chukua hatua gani ituangalie shamba kama mafuta inaweza tolewa. Zinaweza tolewa kwa hizo mashamba ama watu tu walipwe. Kutokana na hiki kisa, watu wanaweza kosa chakula, wengine utegemea tu shamba lakini mafuta imeharibu. So serikali itusaidie tu. Juu kwanza kwetu kumeharibika sana. Shamba yetu imeharibika na hatuna tegemeo lingine. Na mtazamaji, toke Kibwezi sasa tuelekee Pwani ambapo mwanafunzi wa darasa la 6 huko Malindi, kaunti ya Kilifi, anauguza jeraha la risasi baada ya maafisa wa polisi kuwafyatulia risasi wakazi wa Furunzi katika zoezi la kuwafurusha lilogeuka kuwa vurugu. Mwanafunzi huyo wa shule ya msingi ya Maziwani alipigwa risasi mguuni alipokuwa akikimbia eneo la mkasa. Kamanda wa kaunti ndogo ya Malindi, Jole Kuta, amedhibitisha kisa hicho akisema ilikuwa ni bahati mbaya. Wamekuja vijana watatu, mmoja alikuwa ni Muhindi na wale vibaraka na wanunuzi wa plot. Sasa wamekuja kaanza kupima plot moja hapo hivyo kando. Katika zile harakati za kupima ile plot, wakafuata wakaulizwa maswali kama wanapima plot kama nani. Na wakadesha alikuwa anataka kuuza hiyo plot juu ni shamba yake. Walikuwa hapa area, ikabidi wapige backup. Backup ilipofika hawakutaka kujua. Sasa vijana wengi walikuwa wanakimbia huku hivi. Ikabidi wakamshoot hivyo na kuumia mguu. Kutoka kotini tu hivi akakuja tayari kupima mahali kule. Kwanza kupima, watu sasa nafikiri ndio walishikwa na ile ghadhabu wakakasirika wakaenda kuanza kumpura mawe. Kumpura mawe si wakakimbia. Kujificha sasa ndio tuko na gari za polisi. Moja imekuja mbio
nikaenda kumficha huyo muhindi pale. Wakakaa pale wakaanza kufyetua marisasi. Tena wafyetui juu, wana aim hivi. Watu wakatawanyika. Mara ya kwanza walipiga risasi 3. Watu wakatawanyika. Mara ya pili wakafyetua tena zingine venye gari ya pili ilikuja. Mimi nilikuwa pale ndani dukani naona venye wanafanya. Serikali ya kaunti ya Murang'a bila shaka mtazamaji imeanza zoezi la kunyunyizia dawa mtaani Murang'a hii leo. Kulingana na waziri wa afya katika kaunti ya Murang'a Joseph Mbai, zoezi hili linatarajiwa kuendelea kwa miezi 3 kama njia moja ya kupambana na virusi vya korona, huku akiwahimiza wakazi wa Murang'a kuzifuata sheria zilizowekwa na Wizara ya Afya. The reason why we have decided to start doing fumigation is because we have realized that cases of COVID are really going up. In Murang'a County so far, we've had 347 cumulative cases. We've had even some health workers, about 30 of them who have gotten sick and gotten well. We've lost about 10 people as well. And even right now we have 51 active cases where 49 of them are home-based. We are doing a lot of home-based care nowadays for COVID patients. And because now we've realized that COVID now is at where we say the community transmission stage, where you don't know who has it, but it is there in the community. And that's why there's a spike. So as a county government, our governor has directed that we do fumigation. Na mtazamaji, na kwa taarifa ambayo imeibua hisia mseto mtandaoni ni kwamba wabunge wamewashangaza Wakenya kwa kushinikiza kuwepo na ndege ya dharura kila wakati ili kuwasafirisha kwa matibabu wanaolemewa na makali ya korona. Haya yanajiri siku chache baada ya mbunge wa Matungu Justus Murunga kufariki baada ya kukosa mitambo ya hewa ya oksijeni kwenye hospitali iliyokuwa karibu. Hayo yakiarifiwa, wataalamu wa afya kutoka kaunti nyingi nchini wamezidi kuelezea mafadhaiko yao na hali katika sekta ya afya nchini. Viongozi wa wataalamu hao chini ya muungano wa KMPDU walifika mbele ya kamati ya bunge ya afya ili kuelezea masikitiko yao. Hebu tumpate mwanahabari wetu Alan Ochanda na taarifa hiyo. Wakenya wanapozidi kupambana na makali ya korona, ambaye yupo mstari wa mbele kwenye vita hivyo, naye pia anaonekana kulemewa kwa kukosa motisha na hata kutishia kususia kazi. Thank you. Muungano wa madaktari KMPDU chini ya katibu mkuu wake Chibanzi Mwachonda ukiwa mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu afya inayoongozwa na mwakilishi wa kike kutoka kaunti ya Murang'a Sabina Chege umeelezea masaibu ya wanachama wake. Wanachama wa kamati hiyo wakionekana kuguswa, baadhi wakionekana wakilengwa na machozi. As you go, I want you to be assured that that comment will be this part of my contribution, because I believe there lies the answer. I just want you to know that as you are leaving. Thanks. Kinaya hata hivyo ni kwamba wabunge wao hao ndio wanaojitakia makuu peke yao. Mbunge wa kwanza Ferdinand Wanyonyi alinukuliwa siku ya Jumanne akimrai spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi kuweka mikakati ili wawe na ndege ya dharura inayoweza kuwabeba wabunge wanapolemewa na makali ya korona, ilhali marupurupu ya madaktari yamepuuzwa, mishahara ikicheleweshwa. Haya yakijiri, wahudumu wa afya katika kaunti za Elgeyo Marakwet wametoa notisi ya mgomo. Wenzao wa Bomet tayari wameanza. We will not be having all the medical officers, the dentists and the pharmacists will be out of work. This is quite unfortunate because we'll have all the cadres and all the specialists and consultants out. And this is brought about by the failure of the county government of Bomet to, number one, implement the CBA of 2017, which was signed by the county on 6th of October. We've tried to negotiate with the county, but the county has totally failed to implement this particular CBA. Wadau wakuu hata hivyo wakilimbikizia lawama serikali kuu kwa mtafaruku mzima. The challenge has always been late release of
resources to pay them from the treasury. And I appeal to the national government to ensure that this money is released in time so that we don't find ourselves with the crisis where workers have not been paid for 1 or 2 months. Kufikia sasa wahudumu wa afya wapatao 2352 wameambukizwa virusi vya korona, huku 30 wakiaga. Tukiwa katikati ya vita na wanajeshi wanaotarajiwa kwa mstari wa mbele wanatishia kugoma kutokana na wanachokitaja kama ukosefu wa vifaa vinavyostahili kuwalinda dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona, kando na kucheleweshwa kwa mishahara yao, jambo ambalo linatishia ufanisi katika vita hivi dhidi ya korona. Alan Ochanda, KTN News. Shukran Alan Ochanda kwa taarifa hiyo. Kuntu mtazamaji, kwingineko, gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga amewahimiza wananchi kufuata kwa makini masharti yote ya serikali ya kuzuia maambukizi ya korona, akithibitisha kuwa amepata nafuu baada ya kuugua korona. Kahiga amesema kabiliana na virusi hivyo mtu akiugua sio rahisi na ni heri kufuata masharti yaliyowekwa. Mwanahabari wetu Daniel Kariuki alikutana naye na sasa hebu tusikilize simulizi lake. On the 21st of October, I think that morning we were traveling to Mombasa to attend a meeting, yes, a governor's meeting, and as we were preparing to leave for Mombasa is when I felt like I could feel some signs of a cold, and I asked my people, well, normally, why don't you buy me some cold cups of flu gun? And I took them and went to Mombasa. I was supposed to do a presentation. I found I couldn't because I didn't even have the energy. So we went straight to Aga Khan Hospital in Mombasa, where they identified that I was dehydrated, and they did do some chest x-rays. That day, they were able to do some interventions, give me some intravenous drips. They were also able to inject me with some drugs. Oximeter hii ilikuwa kulingana nao yatakikana hewa inaofika kwenye vidole hivi iwe ina range kutoka 91 kwenda 95 hapo. Sasa katika kunipima walikuwa nakuta kwamba saa zingine iko 87, iko chini kabisa, kwa hivyo inahitaji wanipe hewa. Na mwenyeji katika kaunti ya Garissa wameonya dhidi ya kukiuka masharti yaliyowekwa ya kuzuia kuenea kwa virusi vya korona, kama vile kuvaa barakoa pamoja na kutofanya mikutano. Mwenyekiti wa baraza la soko la mifugo nchini KLMC Dubat Ami amewahimiza Waislamu kusitisha kufanya mikutano. Hivyo tuko wengi. Alikuwa chifuzi wakuwa na chief kwa muda. Baada ya dadka wuxuu u tafsiraa chief inuu qabiil mtu anavaa bendera ya Amina, namba plate ya president, ukiangalia gari ya president namba yake ni kwa fahamu kama mjui upande hiyo. Simba Nairobi COVID imekuwa changamoto katika nchi hii, na tungependa watu wote wafuate zile protocols za Ministry of Health: social distance, kuosha mikono, kusanitize. Tafadhali, hii ugonjwa imepeleka watu wengi, imeua watu wengi so far. Tumeona wamefika karibu 200 na kitu, na bado watu wanaendelea kushikwa na hii ugonjwa. Tafadhali sana watu wa Garissa, mchukulie hii ugonjwa seriously. Ni kitu ambaye inaweza kutuletea shida kubwa sana. COVID-19 ni hakika iko, inaua watu na si mchezo. Watu wa Garissa na Wajir na Mandera, watu ambaye wanasikia hii lugha mimi nazungumza wa Somali, tafadhali nifuatieni sheria.
Vilevile waombolezaji katika kaunti ya Kilifi wameonywa dhidi ya kuhatarisha maisha yao na familia zao kwa kutozingatia masharti ya kuzuia msambao wa virusi vya korona wanapofika katika hifadhi ya maiti ili kuchukua miili ya wapendwa wao. Imebainika kwamba hifadhi za maiti zinafurika na watu vilevile wanatangamana bila kuzingatia masharti ya kuzuia msambao wa korona. Tungependa kuwaeleza kwamba they must be responsible enough. Lazima pia wajikinge wao wenyewe, asije wakangoja mpaka waitiwe polisi ama kuambiwa hivi fanya hivi na hivi. Kwa hivyo tunahimiza pia wananchi wao yani wakuwe responsible enough. Pia watoe kwa hiyo culture ya Ijumaa na Jumamosi, hata siku zingine wanaweza zika mili public. And we are actually trying to urge them that while picking bodies from the mortuary, let us have at least a minimum of 10 people. 10 people. And also we are discouraging this matanga, because when death occurs, people tend to meet in a certain point, and then that is when machine ya disco inakuja, DJ, mangwe. So we are discouraging that. Tukasema kwamba zile kanuni ambazo zilipatiwa kitambo kuhusu mambo ya maharusi na matanga, zile kanuni lazima zifuatwe kikamilifu. Na hakuna padri ama imam atafunga ndoa ya maharusi ikiwa ile idadi imezidi. Hivyo hakuna padri ama imam atafanya ibada ya wafu ikiwa ile idadi ya watu imezidi ile ambayo inatakikana. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kilifi, niruhusu tu nichukue mapumziko mafupi, nitarejea na mengi zaidi. Endelea kuwa nasi.